mago kowuok e Ramogi TV. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Ogai mar obila Douglas Kanja orem kendo chopo e doho mar lero wach teko oganda mosebed kitudo godo obila. Jalup jatend piny Kithure Kindiki odhi od thieth maduong' ma Kenyatta mar nono kaka Taifa Care tiyo. Our preparedness for the CBC for grade 9 in terms of infrastructure oknikar. Jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo okoni nok mar klese nyalo rocho som jo grade 9 ka sirikal okoneno matut. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng, ogai mar obila Douglas Kanja orem chopo kendo e nyim doho machiwo ler ewi tim mar teko kendo lal gi rowere pachoka. Kaluwore gi okil mare, Kanja nokoyudo thuolo mar chopo e doho kaluwore gi weche mag arita e pachoka. Riwruogo kinde pachoka LSK kotelnegi kod jakom margi Faith Odhiambo, kata kamano okwedo tim makama ka gikoni ok en chik makare matamore chopo e doho. Wawinjane kaka Martha Karua loso ewi wachno. What has been supplied to us so that you can give conclusive directions are photocopies of documents that look like registration certificates. They do not look like documents that are in form of a report. We're requesting if they can actually produce them through an affidavit sworn by the authorized officers of NTC, and perhaps next time they be accompanied by an advocate in court. And lastly, Your Lordship, perhaps the Director General should appear equally in person and not the representative if they will send someone with a photocopy to the court. It does not meet the directions that you are giving. Thank you. Your Lordship, on the issue of time, I have not had opportunity to speak to you today. Fifth interested party, my name is Mbanya. Yes. On the issue of time, Your Lordship, we suggest one day, I agree with my seniors, for reasons being, Article 25 states very clearly that the writ of habeas corpus is a non-derogable right. And when we think about the victims in this case, Your Lordship, especially the seventh petitioner, time is of the essence. The longer we adjourn, the longer. One of the things that you have requested or demanded is that the IG comes to give information to this court. His presence is paramount in order for this right not to be derogated in terms of the victims. So Your Honor will be praying for one day maximum. My Lord, if you permit me, I have an important revelation I would wish to make to the court. Yes. Thank you, my Lord. Perhaps before I make the revelation, I will be remiss on duty if I do not extend the very sincere gratitude of my client, the third petitioner, and his family, for the court having initially stamped its authority, perhaps a move that led to his reproduction. My Lord, my client has given me instructions to tell you that he indeed owes you his life. My Lord, on the revelation I would wish to make before this honorable court, on the 6th day of January 2025, when my client was presented at Ngong Police Station, yes, in my presence and that of my learned colleague Nicholas Karanja, my Lord, we had a conversation with the investigating officers. Yes. And we indeed have a meeting today at 2 p.m. at Ngong Police Station for the purpose of recording statements that may lead to assist the investigators in what they have invited you to do. For that reason, I will wish to fully associate myself with the submissions made by my seniors at the bar, senior counsels, and my colleagues, that to return here before you on Friday will be sufficient in the circumstance. In any event, my client, the third petitioner, still cries out loud for the court to help in the reproduction or the production of the seventh petitioner. That should be all from me. I thank you, my Lord. Thank you. Okay, I think I've heard good cross-section of views. My Lord, may I just have 30 seconds?
While advocates don't keep to 30 seconds, I'll give you exactly 30 seconds. Exactly 30. Yes, please proceed. Thank you, my lord. My name is Skip Nyatich. Yes. I associate myself with sentiments that have been made by my place on returning here on Friday for two simple reasons. The statements can be recorded anywhere in the country. It does not have to be in Nairobi. And the respondents are admitted that they have been going on with the investigations. So there is no need for giving them more time. And every day that the whereabouts of the 7 petitioners are known, the families are subjected to torture, cruel and degrading treatment. My lord, that is a right that cannot be limited in any manner whatsoever under Article 25 of the Constitution. For those reasons, I request that we come here on Friday, even at 2:30, we will be available. Thank you, Counsel. Thank you. My lord, if I may. Yes. I have not spoken for the first interested party, my lord. Yes. I think we associate ourselves fully with the submissions made by petitioners and the interested parties on the issue of time. Yes. My lord, there is an authority that was provided to you by counsel for the DPP, my lord. Yes. For purposes, my lord, of clarity, it is important, my lord, that we do clarify to you, my lord, that, and the issue was whether the issue of the 2nd to 6th petitioners has now lapsed in view of that issue. No, I would not want us to go that way. That authority is not obscure. The central question before the Apex Court was whether if you apply for habeas corpus, you cannot thereafter apply for compensation. We are not there. We are very, very far away from there. So we don't need to go. We don't need to go into that. We associate with the one. So I've had a good cross-section of views on time, and there are some aspects that are in competition. I would not say antagonistic, but they're in competition. The 2nd to 6th petitioner applicants have only recently regained their liberty, and it is unclear to the court where they were. I understand that we're all eager for an expedited hearing process. I've heard persons say that statements can be recorded even today and we come back on Friday. We must ask ourselves, though, if you've been missing since the 24th, is it too much to ask for a high court judge to give you a little bit of space with your family? So I don't think we can record statements this week. And Counsel Njiru mentioned supplementary affidavits. That's the other concern. The petitioners may need to put before this court additional information. As Counsel Thande Kuria was saying, ultimately the application will have to yield a ruling. And that ruling would be based on materials placed before the court. So to balance those competing interests, this court must give sufficient time for the petitioner persons to recover, to have some normalcy, and then to record either supplementary affidavits through their counsel or statements. But it also cannot be too much time. It cannot be that because the 2nd to 6th are with us, that we ignore the fact that the 7th is not. And we must return in good time so that we're able to chart a way forward. I hear what Counsel Thande Kuria was saying, and perhaps I should explain the court's thinking on why the IG is important. I believe it was I think it was Njiru last time who asked the question about whether we'll cross-examine persons. And I believe Mr. Nyamodi then responded to that. The IG would be able to appear and he'd be able to shed some light directly on what the 2nd and 3rd respondents have done, but also he would be able to show a very important accountability aspect, that the head of our National Police Service
has nothing more important, Mr. Nyamodi, than dealing with what is perhaps the issue that is in the minds of Kenyans. I'll not comment on what Mr. Omtata said about tomorrow, but it is certainly on the minds of Kenyans. So this is what I propose we do. The petitioners, you will pick one counsel who will then give a proposal to the court as to how much time you will need to draft supplementary affidavits and also take your respective clients to DCI headquarters. I heard one counsel say that we have police stations all over the country, but to assist the third respondent, coalesce all these statements, perhaps we should try to make it easier for them. You pick a day, all of you go, they give the information to the third respondent, and also supplementary affidavits. So before I proceed beyond that, how much time realistically would you need to do all that? Mano do ma milimani achiel kachiel e kinde ma bende ni geno ni ogai mar obila ne dhi chopo e doho. Kar kamano rem chopo e doho ka ni dwaro no dhi oler gi mosebedo katimore kama osebed kiteko oganda kendo ilal godo ka moko bende nyiche nowe thuolo to kane weche obedo maliet kane ng'anyo moro dwa timore e pacho ka. Kar kamano no rem chopo e nyim doho kendo wabiro miyi weche ma kamago adimbe weche manyien mabiro. Ka wadhi nyime ni jalup jatend piny Kithure Kindiki olimo thieth maduong' ma Kenyatta manono kaka chenro mar thieth mong'ere kaka Taifa Care tiyo. Kaluwore kod Kindiki, chenro no osebedo katiyo e yo makare kendo jiwo oganda jo Kenya mondo ndikre. Succeed. The Jubilee administration attempted this, it didn't succeed. And because of the previous attempts, this time round, we will succeed because we can learn from the other two attempts what were the administrative, legal, and even procedural constraints that made the other attempts not to succeed. So we are very sure that Taifa Care will work. Universal health care for everyone will work this time round. And I want to assure the people of Kenya that we will continue with this exercise of impact assessment, impact monitoring, not just at KNH. We may have started at KNH today, but we are going to other points of service delivery, level 4 hospitals, level 3 hospitals, level 2 hospitals, because there are, again, challenges that are at other levels of facilities, which are in a different level than KNH. And again, we are addressing those ones, including the hospitals that are under county governments. The national government will work in collaboration with county governments to address those bottlenecks around, especially referrals in level 2 and 3 hospitals, and also around diagnostic capacity of those lower level hospitals. So we are working very hard to make sure that this program succeeds. We will leave no efforts until this program is on its feet. Those who have provided us with feedback on where the problems are, we take that feedback positively, and we are working to unlock the bottlenecks that have already been identified. The claims, right now, many of them have been paid for under SHA, except where there are small administrative issues. I think that bit is okay. But the facilities, many facilities are still having a bit of issues because of the historical debt accumulated under the NHF. That historical debt, the government is also trying to offset incrementally, because again,
the resources may not be enough for us to do everything at once. So we are committed to deliver this program. I want to thank the leadership of the Ministry of Health, my colleague, Cabinet Secretary Deborah, who is here, Dr. Deborah Barasa, the PSs in that ministry, Dr. Hari Kimtai is here for medical services, the PS for professional standards and public health, and Mary Modoni is also here, and that team, together with other senior officials, including the Director General for Medical Services, who is also here with us, Dr. Amoth, the team there, and many other colleagues whom I don't have time to mention, are doing a wonderful job. They have the support of the President, the support of the government, the support of other colleagues in government, because health interfaces with so many other things. I also want, before maybe I finish, point out in a very, very profound way the contribution of the University of Nairobi, the School of Health Sciences, which has all this time partnered with KNH as part of the training program for our healthcare workers. The University of Nairobi remains at the center of the delivery of the health services in this institution. We appreciate that for us to fix health and the health service delivery issues, we must also support the University of Nairobi. We must support the School of Health Sciences at the University of Nairobi, and so that the entire ecosystem of healthcare service delivery is seamless and is taken care of. So we are working very closely, all of us as a team, including county governments, because we believe, and this is where it's important, for the Taifa Care program to succeed, for UHC to succeed, we believe as government that it will be important. Manakamano, mano en Moluor Kithure Kindiki, ma en jalup jatend piny, kano timo limbe ka thieth maduong' Kenyatta mar ng'iyo kaka okumba mar Taifa Care tiyo, ka bende omedo jiwo oganda mondo donji okumba no kowacho no tiyo e yo makare. Ka wadhi nyime en ni apisas mag okwach kich e kaunti ma Samburu osechako timo nonro e wi wach machano nego jagoro machon e migawo mar pur Richard Lesiampe. Weche mag nego Lesiampe noketi e mbui mag tudruok e kinde ma nyamburko mare nomonji e wang' apaya ma Maralal kochomo Baragoi e giko juma mokalo. Kidney transplant services, cutting down the expenses, the logistical nightmares of many, many patients from Kenya who have had to travel out of this. Bandits saa zingine wanatumika, hao wenyewe wako saa zingine wanatumika, na sisi tunashuku wanatumika saa zingine na wanasiasa kujaribu kucheza mchezo mbaya ya kueliminate wenzao kwa kutumia bandits. Sisi kama wenyeji wa hapa na pia viongozi na wasee, ni kitu ambaye hatutaki itendeke. Tunalaani kwa njia ya kipekee, kwa sababu ni kitu ambaye hastahili kufanyika wakati huu ambaye tuko na katiba mzuri ambaye inatupatia uhuru ya kuongea. Ofisi ya DCI Samburu ifanye uchunguzi kamilifu, itafute wale watu wametajwa. Hata yule kijana ambaye amesema haya mambo, mpaka yeye pia andikishe statement, atuambie ukweli. Jalup jatend piny Kithure Kindiki okwayo rowere ma pacho ka mondo mi oikre mar sumo pach joma moko kendo giyie mondo mi okonyi e ng'ado rieko ma ok tiyo gago oko gi pachgi giwegi. Kindiki mane loso gi rowere Mombasa e kar jiwo talanta midendo ni Swahili Port Hub ne okoni lony mar rowere ni godo onego ti godo e yo makare ma dongo piny ma oketho
E seche gogo jatend migao mar yuto manie bwo Masan Jo to ne okoni piny owacho ikore masiro talanta mag rowere to chutho e lony mag mbui kaka yor chuogo thuolo mag tije. Hii mahali tuko ilikuwa ni kama dump site na vijana wengi ambayo wanatumia mihadarati walikuwa wako hapa. So I've seen this place transform. Na ni kwa sababu tulipewa fursa na serikali tuibadilishe. Tumebadilisha mahali penyewe na sasa tumepatia vijana fursa, na kitu ambayo hawa vijana wanauliza ni kusikizwa, kupewa fursa na kupewa mahali ambayo wanaweza kuthrive. Government will continue to pay attention to the youth. I think by us investing in the digital platform, we are offering our youth an opportunity to earn a livelihood. You must allow. It doesn't matter how powerful you are. It doesn't matter how gifted you are, how talented you are. You must allow to be mentored. There is no shortcut. It is a principle of life. All faiths, all religions, all philosophies, all cultures recognize the place of mentorship by other people. Oganda ma jopith e gwenge mag Abra kod Dasanach modak e Dukana kod Ileret North Hor oyie matieko gwandruok mosebedo e kindgi. Oganda gi osebedo ka gwandore kuom thuolo mar higni mathoth ka lweny mosekalo okelo nyaka thoe. Kane giloso tok tugo tuk adhula e gwenge ma Ileret, jotelo mag oganda go jiwo mondo okwe obedie e kind oganda go. We are encouraging maybe that they can be also business relationship. People from Tukana or from North Hor can come and put up business enterprises in Ilaret. People from Ilaret can go also over to Tukana and North Hor and put up some business enterprises. This is what we want to encourage, so that there is that in the relationship and people can come to know each other very well and live together as a family. Kwa sababu maisha ya jenzi sasa hii sio kama ile ya mbeleni watu walikuwa wanapigana. Hakuna watu wa town wataingia kwa town alafu wapigane kwa town, hakuna. Sasa maisha ni yao, wachukue mfano na waendelee kuzidisha zaidi. Sasa sisi wazee tukizeeka hawa watakuwa wataweka umoja wao, watasahau tofauti zao, waishi na njia amani na njia maendeleo, njia masomo. Watoto ya shule ambayo wanakuja kucheza mpira, sisi wazee pia wanakuja kusherehekea, salamia watu wetu. Kila mtu yuko na rafiki yake, watu karibu 100 na kitu jana nakuja, kila mtu yuko rafiki yake, analala mzuri, tunaoga, tunakunywa chai. Hii yote zamani hakuna. Hii yote kitu inaleta ni amani. Jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda owacho ni sirikal kokalo migao ma somo pok oketo ikruok makare mar gero kilese ma jopuonjre ma jograde 9 e sikunde duto, koko ni nok ma kilese go nyalo biro rocho chenro mag somo ne jopuonjre mag grade 9. Koloso e kinde chiwo basari maromo siling milion 1.3 mowuok e agulu mar Ngaf, Bensuda okoni somo ma CBC ma sirikal dhigo nyime pachoka ka okong'i malong'o to nyalo biro gore piny nikech migao ma somo pok onyiso dwaro mar keto tim somo ma CBC kako winjore. Onyiso migao ma somo mondo wuog oko kendo non sikunde ma pok gedo ma kilese manyalo konyo jopuonjre go otimie mondo mi gedo go tim kaka yor miyo somo mar junior secondary obed makare e skunde ma pachoka. Our preparedness for the CBC for grade 9 in terms of infrastructure oknikari. Adwa monda wach ni CS Ogamba ni kata mana classrooms moko mane ministry ogero ndalo mokalo. Adwa cite an example of a specific practical school manadhiye. Georgia Golowuor. Omukore. Otimo buru to mano nen funding from the Ministry of Education. Adwa mondo Minister mar Education okawa ni thuolo ne
in as much as nyithindwa bro donjo e grade 9 e schools miwacho ni waseikore, ong'i ni otimo chenro makare, inspection otim kuonde mapok okete facility mondo oketi mondo nyithindwa osom kare. Machielo manyiso CS and staffing and capacity building for the competency-based curriculum and this grade 9. Skunde mang'eny mapod gi japuonj achiel ariyo. Ang'eyo ni sirikal mar Kenya temo mondo ndik jopuonj e January mwadhi timoni mondo mikunde mag migepe nitie manono jopuonj odhi omedi kaka ker ma Kenya kama pacho kano wacho mondo jopuonj obede JSS, jopuonj obede primary, to mano pod okoromo wagwero kamano. Jaod bura ma Bahati Irene Njoki ojiwo sirikal mondo otiek gedo mag klese mag grade 9 kaka yo mar tieko dhungruok mar jopuonjre skunde. Koloso e kinde yawa yanga klese 4 manyien mane oger kod omenda mar kuonde chung'od buche mag NGCDF e skund primar mar Lanet Umoja e kar chung'od bura ma Bahati, owacho ni skunde mag gwenge nigi midhiero maduong' ka ipimo kod mago mag bombe ewi onge mar klese mag grade 9. Magi yangore e kinde ma bende sirikal osebedo ka yango ikruok margi ne chopo kare som jopuonjre mag grade mar 9 ahinya te gedo mag kilese. One thing I want to encourage and I want to request the Ministry of Education is to come up and help the people, especially parents and all the other communities, rural areas that cannot be able to access classrooms or they don't have facilities. I'm happy that whatever the ministry has been able to allocate to us, we have been able to do it, but whatever is given to us is not enough. So I'm trying to imagine those guys in the rural areas, if the Ministry of Education can come and help, especially those in the interior areas. Sirikal kaunti ma Kajiado miyo jopuonjre ma skund secondary kaachiel gi mbalariany ma kwan gi romo 6,000 omenda mag basari. Koloso e kinde manopogo chek ma kamano, gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku onyiso migawo mar somo e kaunti no mondo ne ni omenda mogolo ochopo ne jopuonjre kuom thuolo matin ne juma achiel. Ole Lenku owacho ni sirikande oketo thenge omenda maromo $250 omenda ma bende idhi chwal e chenro mag somo higani. Our colleagues here have opportunity. They have assisted us a lot. We will continue to allocate resources to education to support the needy families, to support the needy learners, to support the vulnerable families who are not able to provide their children with education. Today, we launch a kitty of 80 million, 20 of which will go to scholarship, and the remaining 60 million will go to the bursaries kitty. I have directed the Department of Education to make sure that the process of disbursement is completed latest Tuesday next week, so that the learners who are beneficiaries are able to access the money to be able to get to school with less difficulties. Umedo neno kendo winjo weche manyien mag migago kuwuok e Ramogi TV. En mor marwa nikete Ramogi TV kendo mae tesen miyiero kinde ka kinde minyalo nene weche matuch ka gi kacha. Ka kamano wakawuoyo mokwongo, kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Bed kodwe wuodhni kawanono kit timbe maganyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Samano dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Emano miyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Weche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watero wadhi gone dala. Koro atelo gile to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. I wanna tell you I love you. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487 *5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, home of discounts. Machiegni kendo jotelo kod jokanyo mag duond bura mar ODM bade ma Turkana obago nyasi mar yango dichieng' nyuol mar Raila Odinga ma koro chopo higni 80. Jokanyogo mag ODM nonyiso mor margi ne Odinga ma gikono osetayo ODM makare nyaka nokawo telo mar bedo jatendgi. Gikwayo ne Raila hawi maber mar loch e lemo mar jakom mar kuko riwruok pinje Afrika AUC. Jokanyogo koni kaunti ma Turkana pod biro bedo e duond bura mar ODM mar neno ni mbii ma duond bura no omedore. Nchi ya Kenya bwana. Baba tunasema ni asante, endelea kumpiga. Kenya mzima ndio tunakata keki ya baba. Yes. Na kufikisha mweka hata mani. ODM tibim. ODM ria. Na tunamuombea Mungu na pia tunakata leo
keki ya kumsindikisha mzee wetu anapoenda kuomba kura yake, na tunamtakia kila laheri tukiwa kaunti ya Turkana. Tunampenda mzee wetu Raila, kwa sababu kama sio Raila, I think Mabati azingekuwa Turkana kaunti, maana ni yeye alileta mambo ya devolution. Jokedo ne aluora e kaunti ma Kilifi ochako cheno mar neno ni jolimbe malimo kaunti no orito ler mar aluora. Apisago jiwo jokanyo mondo girwak wach mar nuoyo tiyo gi mwandu mondo mi odwok piny wach mar wito taka aoyaye mar neno ni oganda odak e aluora makare. Jorit aluora go eko osebedo ka puonjo oganda ewi ber mar pogo taka mopogore kaka gige jwala, otas kod mwandu mag lowo. Baharini Women Group. Waste collected, we have plastics at 87 kg, glasses 3 kg, and total waste 291. So total comes to, general waste 291, total comes to 381 kgs. Been able to attract different investors, the hoteliers and other investors who are coming into Malindi to come and join us for the cleanup. We are so excited that it's not just about the cleanup, but we have been able to sensitize the community on the importance of segregation, waste management, and even trained a few waste collectors on segregation, and also they take it as a mandate for them to collect waste from their households and instruct or advise their clients to segregate their waste at their homesteads. Mnaona hii mfuko? Hii mfuko ni container yake ni zile za engine oil za Kobil. I think hii ni Kobil engine oil. Imetumia mafuta yake, imetumika. Hii imeenda kutumia bag. Kwa hivyo itumike miaka mingi, sababu waziri atawaeleza plastic haiozi haraka. Number 3, nimewambia leo mimi ni circular economy. Hii ni bag ya, nafikiria ilikuwa imebeba ngunia rice. Instead of vitupwe, nikatengenezewa bag. We are looking forward to actively support the community in all the activities, including the beach cleanups for next year. Ikifika kwa bahari, yule kasa ambaye nikobe bahari, akikula, inafanyika kama vile ilifanyika yule ng'ombe. Inakwenda ndani, alafu inaharibu matumbo ya huyo mnyama, anakufa. Na huyo mnyama ana faida kubwa sana, kwa sababu wageni wakifika hapa wanalipa $17, shilingi 2,300 kwenda kumuona. Duond bura mar ODM medo yudore kama diny kendo achiedh nade okwake ewi kaka duond bura no nyalo dhi nyime kod keto sirikal tesre ka konchiel to moko kuomgi yalo injili masiro sirikal. Penjo maduong' mokwako jokanyo en ni to ODM en ochung' akara koso? Walter Nyambaga ogoyo mbaka gi jokanyo kendo losonwa report makama. And it is very embarrassing for me as the SG of ODM to see members of ODM becoming bigger sycophants than some people in Kenya Kwanza. Hakuna kitu ya kupinga. Sasa tunangoja kitu ya kupinga. Samatini winjo ni koro wago serikal. Samatin koro wantie serikal. Nyochi neno ka Professor Nyong'o, Governor Nyong'o ka ogolo kendo barua kawacho ni ODM tie opposition. To king'iyo wabunge wa mantiere iye ka, nitie moko mawacho ni ODM tiere serikal. Koro wakia ni ODM nitie serikal kose ODM nitie opposition. Kalore kod weche mawuok e dho jotelo kod jokanyo mag duond bura mar ODM, wisiro serikal kod keto serikal achielo nogo no tesre. Jokanyo chal ka gimodongi mudho mandiwa mane omwonya taro kendo kia kama gichung'e. Hatutoki mahali tumetoka, si ndio mbali? Rais hatutoki. Chama ne okodhi e sirikal. Chama mondo odhi e sirikal mora mora nyakubedi gi agreement mag ndiko kind sirikal no endo gi chama en owuon. Nitiere achiel kata ariyo kata adek kuomwa mawajumbe manyalo siro gigo eko ma sirikal timo manyalo miyo dongruok bine dhoudi mopogore opogore. An ing'e ni ahero msimamo, ahero chung' maratiro kumoro achiel. Ok anya kago tiende na moro dhi koni moro dhi koni.
mana nyalo hinyra mbele ka. Jokanyo moko landi Injili mar bede sirikal kendo sani geto chamo lemo manie sirikal. Kata kamano, jagoro mar ODM Edwin Sifuna to wacho ni mano en ataro mar katiba mar ODM. Jana nimeongea hapa Taita Taveta, naona wengine wananirukia bana mdomo ni yangu. Even Sifuna cannot speak on behalf of the party unless the organs of the party have ratified a decision by the party leadership. You understand? Ti wajumbe magin giwacho ni gin gisedhi. Gin tie sirikal kendo gidhi support Ruto. To nitie wajumbe mawacho ni gin tiere opposition. Kaka an kwa donje sirikal wate ng'ama dhi konyo jopiny. Kapo ni sirikal ni nowacho ni tim achiel ariyo adek gimiyo ji tich, pok gimiyo ji tich. To ahero baba gi chunya te. To e ODM mwaka be onge ng'ama osemak mang'eny mosesandre mang'eny moingo an. Kendo sechego ipenjo ni to ng'ane ni kanye mok inyal leo kata gi dakika achiel. Midhi e bungu kuyudo mwanda onego bi tiyang'e ka tichinje tipoge. Kuyudo rao kata liech tiyang'e ka tipoge. Kuyudo aidha taidha no bendi poge. Kuyudo odit no bendi lunye gi tin neno. To wan maseche machiemo kosekele dala mopedhe mesa. To joma no dhi dwar ka ok mi kata iu ngao mondo riemb godo lwang'ni. Ka ichako iga kendo od bura bende yao. Weche biro bedo nade kod jo od bura kanyakla kod jotend migepe mawero sirikal ka koras mar chamo sao. Ma weyo duond bura mar ODM kama nade e kinde ma otemo manyo kama onyalo diede. Koso biro bedo ni ng'ato ka ng'ato ne en owuon to Nyasaye ne ji te. Wan kaka wabjumbe wan gi ratiro mar pingo gigo eko maricho matimore sirikal to mabeyo matimore sirikal to wago tiend gilo mondo gibed motegno. So they have been told in no uncertain terms in my presence to stop being sycophants. They cannot be bigger sycophants than the people who voted for William Ruto themselves. So it is quite embarrassing to see our members when 1, 2, 3, 4 people within the leadership of the party are wrecking the reputation and the credibility of the party. This year we're not going to keep quiet. An ok bisemba karombo midhiuse chiro, but loyalty na to pod dong gi jakom Baba Raila Molo Odinga. Ang'eni e chuny baba wuon. Yes. E chunye ma iye to kohero gima dhi mbele. But jogi okete mafuanda ni kokisupportwa tibende wach uni kori buoge godo ni koro kwa support. Wi wach duong' otung jokanyo matunge gi loth ne telo to kod chako loso ngufu mar telo mar ojende manyalo choko lemo to ginie kod wach mane. Ei ODM ka endo ngi jomiriaso mang'eny. Ng'ato ok nyisi gimomiyo omiyo bathe moro matin wach mar broad based government ni. O support government ni gotieno to godo chieng' to do wacho gimopogore. Nyakwa chat a clear path. Mwaneni yawa. Yoni nyabedo nadi. Yono nyabedo no pongo gi kothe. To no wacho ni wan kaka rowere matindo. An ok awuoge ODM, antie ODM. But kineno ka koro ji ibuogi piny maru. Kichiew simu, ining'e ni koro wariembi. Ining'e ni koro kidhi yudo gimidhi dwar. Ining'e ni koro en igo ikabunda rus. To watim nang'o? Nikech seche ma wuonu bendo dhi wuoth. Nyako ng'i kaka uyudo chiemo e dala ka. Wuonwa koro sani dhi wuoth. To walemo ne wuonwa mondo oyud gini. Eyu chairperson. Seche modhi wuothno, dala kae, pod warit ni wuonwa ema dwa kelonwa chiemo. Kose wawuog mondo wadhi dwar. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Techeno mar ng'e gwenge wa kawuono, jafwambo marwa Millicent Adhiambo rangonwa nonro mar gweng' ma Kibos mayudore e kaunti ma Kisumo. Nyakwara Mogi, ageno ni yaw higa maber, machiegni kendo e tielo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge oyaw higa e kaunti ma Kisumu kod gweng' chiro kata center mong'ere ni Kibos mayudore e sub county ma Kisumu East. Ka isekalo kata isewinjo nying kama iluongo ni Kibos, ang'o mabiro e pachi? Mana kaka pile, wacho kod paro mopogore mag jogweng' e wi gino magilieko kotenore kod nonro mar nying gweng' kata chiro kata center ma Kibos. Nochake ni Kibos nikech Nubians moko nodaga ka. Koro ka ina chalo kaka center
e gima omiyo no ochak luonge ni Kibos. Koro gi pacha tanyalo paro ni samoro nen mana nying moro manobiro gi jodongo moko machon. Koni giponi mondo giluong ka ni Kibos. Kane ji ochako kato ne chiro moro ne nitie ng'wano. Koro ng'wano ni ema ne ji dhi e chiro be mano ger nyaka masinde gimoro amora. Koro ng'wano ni kane sirikal daro ji to ji oduogo kae kaka ni kar railways. Koro ji oduogo ka, koro kaeri ochake ni Kibos. Koro gima nomiyo ochake ni Kibos, tana yudo ka Kibos dhi mbele. Kane watindo wayudo kane iluonge ni Kibos. Koro kana penjo ng'ato ni to ang'o miyo ka iluongo ni Kibos. Donyisa ni nitie wainde moko kae mano chako kae chon. E dukni moko king'iyo chien kocha nitie dukni moko kanyo madongo dongo. Koro made wainde go nitie kanyo. Koro nitie muindi moro ne uso ga mo. Mono niluongo ni Kimbo. Koro ne awinjo no pime bei moro mayot ahinya. Kendo ji nohero kanyo ahinya. Koro niluongo ni ka niluongo muindi no niluongo ni kanyo niluongo ni kama use Kimbo. Koro kane ji winjo ga to ne giwacho ni kanyo koro Kibos. Bang' winjo kaka jogweng' oselieko paro mopogore ewe gino ma giparo madine mi chak gweng'ni kata chironi kata sentani ni Kibos. We koro wawinj anena adieri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng', chiro kata senta ma Kibos. Ne nitie lang'o moko mano odak machiegni e kuonde Kibos kae. To ne koro ne nitie jaduong' moro niluongo ni Kibos. Koro Kibos ni ema ne wasungu mane loso rerugi. Koro kane kadho kato ne upenjo nyingi to ne owacho ne nyingi ni nyingi Kibos. Koro wasungu koro nochako duogo loso ni Kibos. Ema koro ne okelo nying mar Kibos ni. To Kibos humbe landore kod weche kata timbe mage. Ng'e kaka koma jodake ma ute mabechgi yot chalo kaka slum. Kibos ong'ere kaka chiro. Kibos ong'ere kaka kuma Nubians ng'enye. Kibos ka sana wang'ere mana gi chiro mantie iye kae. Alode moko mag kienyeji gi dhano wa nyaka taon biro nyiepo koni. To chiro ni en chiro ma oting'o mine mang'eny kae. Chiemo nitie ka mang'eny. Wang'ere gi uso chiemo mang'eny e iye kae. Kibos wa kae en kar ohala. To ka en kar ohala to mawindwe modwa medore ahinya. Itong'o ji kiwuok oko moleo, itong'i, igoyi. Koro gima chando e Kibos ka ahinya. Gima lando nyingi ahinya koro chiro megera iye kuonde nikech kabe ne waindi mane odake. Koro ka waindi ne odaka to joma dak kuonde joma koro kuonde gi ne nono. Kae koro nochako gero kioski kuonde gi. Makoro sani nying mar Kibos no dhi mbele sana. To gin dongruoge mage ma senta, chiro kata gweng'ni ma Kibos osenyuolo ne jodak kod johala maluorani. Kibos onge dongruok ahinya madawachi nikech Kibos kae kaka ne en chiro to nobimo chako muke ma jok mane ntiere iye no dare ma koro kaka ji no darno dongruok mane nie dok chien. Koro onge dongruok ahinya gi sani be watema betie iye mondo wausi. To ka koth ochwe to chuodho ng'eny ma kata ji ok bi. Gima osemedore ka en mana industry sani osemedore. Wan gi Kibos Sugar machiegni ka. Wan gi Kachuma be ka to be chon be stima be ne onge Kibos ka chon, but gi sani no ka development osebedo stima nitie kamoro amora. Koro ler nitie area ma Kibos kae. Stima nitie chon ne onge, chiro be osemedo malach. Chon no tin ok no en kama kendo chon ne en godiochieng' sani to koro no ogo okang' kobiro sani koro wan pile. Kunde be ne tin ne nitie alango ema ne nitie go buole mane ji dhi ahinya. Koro sani reru gi ng'eny, reru kunya Kibos prison gi ng'eny. Factory sani nitie moyaw ka mantie jok moko matie factory manyiepe iye ka to aneno ka beto o develop maber. Oyo aneno pogruok ka nitie kaka nonyuola. Apeni wan go peni maricho kae. Ka koth ochwe to chando saidi. Kendo timo chuodho mok jak gombo kata biro kae. To bende nitie kwayo kod rem ma pod jodak kata johala ma Kibos ni godo magigombo ni kotim to chiro, gweng' kata senta ma Kibos bro dongore machal kod kuonde mamoko. Ka ginyalo loso nwa ndarani to nyabet nwa maber sana. Buru nego wa Kibos ka. Mar ariyo en chuodho ng'eny, chuodho en kila mahali maka koth ochwe ji ok donji e chiro.
Kaka wan mine ma Kibos ka gima odawer kwayo mokwongo mondo gernwa chiro. Chiro lil, chiro top, gimipuke taka en achiel to sepong. Cho ma ji dhie be onge, maka koth ochwe chiro dung ma kata kaka watimre onge. Wadwani mondo Kibos ni ogere maber. En chiro machakre chon. To wadwani mondo ogere maber, mondo ketnwa kata security lights moko, mulika muzika madongo ka. Kich samoro gotiene niga mudho. Koro wadwani mondo ogere maber, sirikal ong'iwa maber mondo ogere maber, mondo wabede gi chiro moro maber, ler. Drainages be onego losnwa kae. Sama koth ochwe wachandre iye kae niwach chuodho gi pi. Kinyalo gernwa kata drainages moko, nyalo konyowa. Kibos kae ok wane kober, en otimo chuodho i kama wause ni. Chuodho ng'eny, koro wagomo sirikal mondo kelo losnwa e chiro wani mondo bed maber. Keche ka koth ochwe tene na chuodho. Onge kama inyalo luwo. Security be onge, cho be onge chichwani. Kaka ute gi gigero kata maber mag ohala. Koro inside building cha be onge kata Kibos kae, kuonde moko aneno gie. Kibos ka onge, drainage ma Kibos ka be rach. Security ma Kibos ka be rach. Koro light taya madung boko kendo Kibos kae to nyalo konyowa. Koro mago thoth gire ma wan go pi maber mar mwanyalo tigo Kibos ka mar freji be onge. Choche maber Kibos ka be onge. Nyakoromogi mana gi kanyo machopo gode giko matelo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Omiyo kik idhi mabor. Ochakore achaka higani, warom kendo juma manyien kuma bro duogoni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano ahinya Nyaboma kuom lipot makamano. Koro wang'eyo kaka Kibos nochakore gi gimomiyo iluonge ni Kibos. Ka waduogo wakelo ni weche tuke. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ohala nitiere gi yuto, mak mana ni sama idonje ket mpango ni maber. Makori